在日本，每年的这个季节，当滑雪场归于沉寂，白雪褪去，青草浮现，一场击人之脚的仪式悄然展开。来自日本各地的 ATV 骑士，沿着季节留下的轨迹聚集于此，只为攀登那条唯有雪退之后方能现身的隐秘坡道。台湾湘南杯小队十分荣幸的受少年先生邀请，首次来到兵库县参与这场仅存于雪与绿之交界仪式。对我们而言，这不仅是一场难得经验，更是一段文化接触的冲击与沉淀。这不是比赛，而是一种浪漫传承，一种信念与热情的集体。变 Michael Jackson。中国到了，中国到了！香肠小队终于完成了这一次的壮举啊！我是因为之前看到那个日本 BMW 大会师的那个斑马线，他们都经常举办在那边，然后他们有一个活动就是让你去攻那个滑雪场，那个大斜坡，在我的心中就燃起一个梦想，如果我的未来如果有机会能够去攻克那一个斜坡的话，不知道什么样的感觉。那时候我在脸书 po 这个会师的影片之后，我俩想是我在日本的一个 HP2 的一个车友，他于是就邀请我来参加他们日本的 TAT， 他们的活动里面有一项就是这个攻坡滑雪场的一个项目。No！ 一开始看到那个坡，这到底要怎么上去？连走路都很累，走路要爬都。影片看起来很平，对不对？对，影片看起来路是真的很陡哎。我突然间还好，我们有在慢跑，我应该爬不上去。你倒车扶正之后要滑下来的时候，那一瞬间，那时候我印象深刻。我打了2档之后，我放开，我想要惯性滑行，对不对？我发现到后轮在撇，我拉了离合器之后，冲速非常快，前轮在撇，然后我再放开我离合器，后轮在撇，我就整段在下切的时候不断在撇。于是后来我就决定全拉离合器，全靠身体的平衡去控制它，速度非常快。我直到将近快要到那个河道的时候，我才完全停下来。这份恐惧，我觉得只有跑过的人才知道。用二档力量够，但是就完全抓不住啊！胎压我也卸了，没有办法。正常2档可以拉到多少速度？应该可以100多。哇！正常平地的话100多，但是问题是，今天我觉得第一是滑，然后第二的话它那个轮胎对啊，抓不住问题。对，这都是 ATV 胎啊，其实。Rollin' Scorpion SDR 的感觉。对，50。所以我当时在转的时候，我有在控制离合器，我必须要稍微再带点动力，但是它完全抓不住。所以这由此可知，少年先生非常厉害，非常厉害。不只是车子调教很好，然后整个身体的平衡也很棒。对 ，very good， 呀。虽然我们是有先看到那个少年先生嘛，第一个示范，对，我们那时候好像刚到那边以后，他好像就跃跃欲试，就直接冲上去，没错，我非常的顺，可是真的自己走在站在那个下面的时候，好恐怖，很震撼。哦 ！Holy shit！我会打场，他以他过人的超强的平衡能力跟动力的技巧，然后不只是如此，他还搭配18寸的巧克力胎，这个东西这个框是我们 HP2 里面的最棒的改装品，但是已停产。18寸的，18寸的，一般都17寸的。BMW SP2 Enduro 真的是非常强悍的性能车款，20年左右的车龄，放眼至今仍是不容小觑的存在。
另外，这次活动超过60位骑士参与，成功挑战7号山顶的不到5位。可以见得，想要完成这项挑战，需要具备各项车辆条件之外，骑士的技巧也是最为关键。据悉，大部分骑士都是用2档油门灌到底，但对此，从上田先生的表情就能看得出有些不同的见解。上田先生表示，他对于征服滑雪场的策略是维持在1档，维持88%的油门，是坡度的变化在细腻调整油门开度。当然，不同车子的调教都有不同的技巧，说到底，骑士的经验才是最终关键。就像汤哥的电影《Top Gun》有一句经典台词 ：“It's not a plane, it's the pilot。”这次 TAT 活动，其中印象最特别深刻的是，有位女骑士水谷由美也成功征服了这座滑雪场，也再一次呼应了电影中那一句台词。哇哦！ Unbelievable. Oh 女生骑 ATV 越野，一直以来总都会被认为是特别困难。毕竟 ATV 车子的座高以及车重就是个硬邦邦的门槛。香港小队也很荣幸，在这次日本行能请到佑米，能轻松驾驭 ATV 的秘诀。Oh, 5 years. Only 5 years. She's working in karate in Japan. Oh. Japan has a parking, so full of time every day. Elephant? Oh, So she has really good balancing. oh, balance is skill. Oh. And of course, she cannot Put down. Like my counter joke. so she never put down her. You know, I bet she's #1 balancing right. Yeah, we all think so. We saw the video media. 如果我没记错，日本与台湾 ATV 兴起的时间差不多一样，大约是在10年前。但这6年来，日本 ATV 的风气似乎发展的特别快速。我想这次活动所见到的日本骑士的热情，都是这圈子发展如此惊人的原因之一。OK， 现在就再一次带大家回到滑雪场，继续深度了解这独特的 ATV 文化。 Yes, and for traction control, not being used traction control. Okay. But some point is need to less more air pressure. Oh, less more. Okay. My rear wheel air pressure is 1.4 or 1.5. But maybe this is Oh. how much air pressure? 0.8. 0.8. Okay. 0.8 for grip. Oh. And then king tire. Oh. And Turotech. 哦，这来。 The king tire is good, but you can also choose Moto Z. Desert is good. Oh. 它用GT用，好久不见。用。好久不见。 When you went up, you picked the line. No, You just I didn't have much control, so I go where I have to go. びっくりした。他直接后尾跳起来。都看到飞起来。哦哦哦哦！Oh my god！ 哦啊 ，OK OK， 哎，回转了。刚才画面中那一台连续尝试冲滑雪场至少6次的 GSA， 竟然是一位已经63岁的近藤先生。看到他的平衡技巧以及仿佛永不枯竭的体力，还有那份坚毅的斗志，
让我实在自叹不如，也给了我很大的鼓舞，给了我很大的动力，继续在这条冒险之路一直走下去。在我总结个人提一提这项极具仪式感的滑雪活动心得前呢，必须要特别感谢这一次我们队伍的领队，看起来很温柔，但其实气法非常凶悍的志村先生，也可以称他为舒喜。另外也很开心能有额外的时间和我们队伍指导员田岛先生简单聊聊关于日本 ADV 的文化。 Actually, Japan, there are too many ski grande Yeah. all over Japan. But the ski grande season is only winter. Yeah, that's Another right. season is basically closed. Okay. That's why we can rent the ski grande cheaper than normal. Oh, so it's legal. It's legal, right? Yes, of Oh, course. it's legal. Also, you can rent it and using it for Yes, the yes. motorcycle ride. It's a main point is Japan has too many grande. Yeah. But the grande using only winter. Then the ski grande's owner Yeah. is every time thinking about the more efficiency using his grande. Yeah. That's why if I ask to ski grande's owner, I want to use in summer or something, Yeah. that he mainly say okay. Okay, and Very yes, and I charge some need price. to pay, but not too much. Most of the people using second gear and full Yes. throttle. for sure Yeah. to do. But Ueda-san say he Ueda-san Use the First first gear. gear. Yeah, Yeah. Oh, you know that. yeah. Why? He is a very good control for motorcycle. Oh. That's why he can use the first gear, but almost people using the second or third gear Yeah. for easy to not easy to control. But if the customer using the first gear is very severe for the throttle. If we, for example, small moving, but the motorcycle big moving. But if we for example, for me, using second gear or third gear, then if you moving the handle, the shaking handle or shape back, gap through the gapping or something, The angle yes, will so change. sometimes you moving the throttle, but the motorcycle keep the Moment. yes momentum and energy for the hill climb. Yes, and also he rides HP2 NO. It's an air cooled engine, liquid cooled GS, Liquid 12 or 1250 or 1230 100 GS. Yeah. Is a liquid cooled. Is a very high response, very quick response. Oh, okay. Yes. Mm. Well, here and directly moving tire, but the HP2 NO or 10 years. Before the GS, They have le- the 0. power delay. Yes. Deliver will be Yes, delayed yes. to the tire. Not a severe. Why Mr. Mizutani is the owner of Chartic Japan. Yeah. He has a 13 GS. He used just a second gear. Yeah, and full throttle. Yes, and also me using second gear. Yes, he used first gear. His skill is very high, and also he used HP2 NO. It's a combined situation. That's why he used first gear. Sorry, it's my image. There is 100 customers with the adventure bike, but only 1 or 2% using for off-road. Very small market. Then, for example, sometimes Japanese maker is just selling motorcycle. For example, I sell for you the BMW GS or from the African or Yamaha Tenere or something. But, it is a finish. I feel BMW is very good marketing strategy. Not only sell. Yeah. After for customer, after buying motorcycle, the BMW opens some events for touring or camping or riding training or something. It's a very good solution for the selling motorcycle. Inspire their interesting about the riding. Then gathering some events and communication each other with friends or newcomer or something. And what's the price of the 1300 in Japan?
normal spec？ 3 million. 哦，3 million， 300万， Yeah. 300万，哇哦！ Yeah, we are double. Taiwan about double, yeah. Really? Yeah, it double price in Taiwan. 6 million. Really? 6 million, yeah. Yeah, normal spec, Super yeah. expensive. So Yeah, the yeah. people like us riding this for And for off-road. Yes, off-road, yes, even yes. enduro, Crazy. yeah. 对啊。哦 10 years ago, I bought GS 12 GS, air cooled 12 GS, maybe 10 or 15 years ago. If I use air cooled 12 GS for off road, Yeah. I got the information for my friends that you are crazy or something. Oh. But it is 15 years ago. But now, now it's 2025. 5. Yeah. It's Everybody not accept it. normal, but got acceptable. But Maybe become still mainly still only road, Road. not Yeah, not on for road. not Yeah. for that or off road or something. Yeah, all GS those- is famous for off road adventure bike market, include of Tenere or Africa or KTM or something. It's maybe 1%. Oh. So the BMW GS is a very good strategy for off road image for the customer. Yeah. Okay, that's true. 因为阿志追着滑雪场的梦，才有了今天这场冒险。真的无法忘记我们第一次站在滑雪场的底部往上看的那一刹那，真的实在有够浪漫。虽然这一次只是透过 TAT 短暂接触了日本 ATV 越野文化，但我看到每位日本骑士展现出了热情与投入，再加上他们不变谦虚而内敛的个性，都让我感受到一种在台湾较少体会到的文化氛围。而真正让我印象深刻的是这几天下来交流与观察后的发现，对许多日本 ATV 骑士来说，参加活动、挑战地形都只是锻炼的一部分。他们的心中的终极目标是 GS Trophy， 一个由 BMW Motorrad 官方举办的全球性冒险盛事，不止考验骑乘技术，还包含团队合作与开发能力。2年一次，早已成为一种文化信仰。在这样的目标推动下，凝聚了他们彼此之间默契与信念，让 ATV 不只是个人喜好，而是一种共同建构、彼此鼓舞的冒险旅程。回过头来看台湾，我们也有很多技术成熟的优秀骑士，但在台湾的活动多半以自发为主，缺乏一个能长期支持发展的系统或愿景。虽然品牌与厂商偶尔会举办活动，但多数仍偏向一次性，缺乏延续性与明确目标，甚至也仅是象征性质。也许再加上车价高、法规不友善，的确也压抑了台湾 ATV 越野市场发展的可能性。不过我也知道，我对日本 ATV 世界的理解还不够深入，这一次所见所闻也只是个人角度。毕竟我自己仍是这个领域的新手，很多地方都还学习摸索。但这段经验让我确信一件事情：有目标真的很重要。例如 GS Trophy 对日本 ATV 骑士来说，不只是 ATV 国际盛事，而是一种可以驱动长期努力、彼此连接的想象力。我想，这正是他们 ATV 文化得以蓬勃发展的关键。这次能够参与 TAT 活动真的很开心，也非常感谢主办单位 Tour Attack 团队的安排与协助，让我们得以亲身体验这段高品质的冒险。我们更要特别感谢上田先生，从车辆整备到各项资源都不遗余力。我们在 TAT 活动之余，还能以骑士视角探索冰库与四国的美。这一趟能用这样的方式接触日本 ATV 世界，对我来说不只是一趟旅程，而是一个重新思考冒险意义的起点。我也会在频道中陆续更新这段冒险，希望你也能和我们一起把这段旅程延续下去。我是克里斯，我们下次见，拜。但是我下次还是想冲一下，真的，加紧要冲加紧要冲一下，新的梦想又出现了。更新了。留下遗憾，是为了下一次的复仇。 1, 2, 3，